La vague de chaleur annoncée noie votre inspiration modesque. The heat wave leaves you in dire need for fresh outfit options. Fa caldissimo e avete bisogno di idee fresche su come vestirvi. Then keep watching because this video is for you. Salut a tutti! Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm going to show you 7 outfits to get you through the next heat wave. Because no matter where you live, chances are you're bound to experience one of them sooner than later. Je vis encore où les étés sont très chauds, mais je pense que c'est une expérience qui fait partie du quotidien d'à peu près tout le monde, à moins de vivre dans le pôle Nord. Oppure dovete vivere adesso nell'emisfero sud, forse per avere un po' di fresco, but apart from that, you're bound to experience very intense levels of heat, so you need to dress accordingly. Et comme souvent, moi, je choisis le chiffre 7, c'est-à-dire une tenue pour chaque jour de la semaine. Let's say you're about to pack and leave for a very hot destination in more ways than one. You have everything covered. Ce qui me donnera l'occasion au passage de vous parler de quelques principes de base. I have a few guiding principles when it comes to dressing when it's very hot, and I think they may help you as well. So it's all about basically the cut, the fabric and the color. Coupe, matière et couleur. Il taglio, la materia e il colore. Pour le dire de façon très succincte. The winning trio this time, le tiercé gagnant. But without further ado, let me illustrate these. La première tenue aujourd'hui, cet ensemble mango, this mango set. So the color is a pale yellow, jaune pâle. You have crochet details. Le crochet, on y reviendra. Et surtout, je vous parlais de coupe, les maniche. Actually, when it's really hot, I make sure I'm not wearing any. I'm not wearing sleeves, I'm wearing like this spaghetti strap top. Je fais en sorte d'éviter les manches, quelles qu'elles soient, l'été, quand il fait très chaud. Vado sempre per lo smanicato, sempre. Because when it's really hot, the last thing you want to do is wear sleeves. So it's free the armpits. Les aisselles à l'air et on est bon. Non voglio niente che sia in contatto con le mie ascelle. Niente, assolutamente. Alors, évidemment, c'est un ensemble short, so you don't have a lot of fabric, and the fabric is very light, et c'est voulu, and the same applies to my shoes, c'est-à-dire que j'évite de porter des chaussures qui ont trop de lanières, no straps, mule sandals are the best, or slides, actually, niente tacchi, no heels, because you don't want to get blisters, pas de talons donc. Et vraiment, ma chaussure de prédilection quand il fait extrêmement chaud, c'est la claquette. Avec la chaleur, le moindre contact peut devenir désagréable, donc les claquettes, c'est vraiment les chaussures idéales. Slides are the best shoes, and my go-to shoes are these Gucci slides and my Dior slides. My Dior Marina slides I've had for years. I haven't talked about the bag yet. Je vais m'y employer sine die. Quando fa caldo la mia borsa preferita è questa. So actually I bought it in winter. It's a mini bag. Once again, the less fabric the better. C'est un mini sac très léger. Évidemment, moins vous avez de matière, plus vous avez de légèreté. And the color scheme is so versatile, it goes with everything. Autre indispensable de la garde-robe caniculaire, the slip dress. This is outfit number 2. Porto questo tipo di vestitino tutto l'anno. Of course, in the winter I wear it layered. And by the way, layering is something that is totally out of question when it's that hot. Point de superposition, mais une couleur qui se suffit à elle-même. This stunning bright orange. Et une coupe ample. This is where the cut is important because you don't want something that clings to your body. Donc la fluidité est reine en la matière. C'est le cas de dire, enfin là ça serait plutôt en la coupe. Outfit number 3. This shade in and of itself is
refreshing. It's a fresh option. Un peu comme si, accablé par le soleil, vous trouviez une oasis verte. This feels the same. It feels fresh, it feels comfortable. C'est une couleur apaisante, rafraîchissante. Il verde fa subito bene. Il y a autre chose qui rafraîchit l'ambiance, le crochet de fabric. It's slightly see-through, but it's breathe-through as well. Respirante, un peu transparente, mais respirante en même temps. The fact that the top is cropped. Alors tout à l'heure, je disais, libérons les aisselles, free the armpits. Here, it's free the belly. When it's really, really hot, I like to wear cropped tops. Il y a quelque chose dans le fait d'avoir le ventre à l'air qui rafraîchit. Quindi, mettiamo la pancia fuori. But here the proportions are balanced because I'm wearing the cropped top with a high waist skirt. Donc finalement, la surface exposée reste moindre et les proportions sont harmonieuses. Il top corto e vita alta. Je vous ai montré ce sac tout à l'heure. There's another bag I could totally wear with this look, which is totally comfortable as well. Ce mini sac ceinture, one like so, very light, very small. Puntiamo sul piccolo quando fa caldissimo. The smaller, the better. On reste dans l'ajouré pour le top. For outfit number 4, this large mesh top, tank top. We keep things light with this top. Ajouré donc qui laisse passer l'air. It's really breathable. The gingham shorts. Imprimé estival par excellence, le Vichy. Et là je change les sandales. I'm wearing my Marina slides, which are perfect for the colors. Outfit number 5, je vois rouge, my favorite tank top ever. I keep the mesh. So this is a skirt I actually wear in the winter too. Questa gonna la metto anche d'inverno con un maglione ovviamente. But it feels really light in the summer and it's really my go-to floral skirt whenever I want to wear red. Outfit number 6, crochet again. Encore ce haut à crochet que vous avez vu porter à peu près à toutes les sauces sur mon Instagram. And a very very light leopard miniskirt. Cette mini-jupe léopard, c'est le summum de la légèreté. Very light and flowy leopard miniskirt. L'une de mes préférées. Alors l'hiver c'est un peu juste, mais alors l'été je peux vous garantir que c'est comme si vous ne portiez rien. It's as light as it can get. Non si può trovare più leggero e stiloso allo stesso tempo perché l'animalier è proprio una stampa che adoro, come già sapete. On reste dans le règne animal pour la dernière tenue, outfit number 7. A crop top and a high waist snakeskin skirt. Maxi skirt. E non è un abitino, anche se lo sembra, ma bene un top con una gonna. It looks like a dress but it isn't, et c'est quelque chose que je porte très très souvent. Et c'était le dernier look pour aujourd'hui. J'espère que ces tenues vous auront rafraîchi les idées. In more ways than one, I hope you'll get fresh outfit ideas from this video. Comment down below and tell me which outfit you prefer. If you're in the process of packing for a hot destination, I think this outfit's pack a punch. And that's it for today. Per oggi è tutto, vi prego una buona giornata. Shalom, Devila.